of Shriram Capital, Tnpl. We sincerely appreciate your continued partnership and look forward to your support, and we embark on another exciting season. Once again, I extend a warm welcome to each one of you and thank you for being part of this special milestone and celebration. Thank you once again. May I now please invite the Honorary Secretary, Mr. U. Bhagwandas Rao, to share the tournament brief. Good evening, ladies and gentlemen, esteemed guests on the dais, members of the media, our sponsors, partners, players, officials, and cricket fans. It gives me immense pleasure to once again welcome all of you as we announce the landmark 10th edition of the Shriram Capital Tamil Nadu Premier League 2026. The league was launched in 2016 under the visionary leadership of Sri N. Srinivasan, former chairman of the ICC, former president of BCCI, and the TNCA. The objective set out by him was very clear: create a world-class domestic T20 tournament to provide our talented young cricketers from Tamil Nadu to showcase their skills and compete at the highest level. Over the past decade, we have done just that. TNPL has firmly established itself as one of the premier domestic T20 leagues in the country, setting a benchmark for other state associations to follow. Many of our local talent have gone on to represent IPL franchises and the Indian national team. Amongst them were C.V. Varun, Sai Sudarshan, Shah Rukh Khan, Sai Kishore, Washington Sundar, T. Natarajan, M. Siddharth, Gurjapneet Singh, and Ambrish. I am very confident this season will witness the rise of many future national stars. Deepesh, Pranav Raghavendra, B.K. Kishore, Shavin, V.K. Vinith are a few to watch out for. This season will feature a total of 32 matches comprising 28 league and 4 knockout games. Beginning on 4th August, the first phase will be at Nattam, Dindigal from 4th to 15th August. The second phase moves to Chennai from the 18th, marking the much-awaited return of TNPL to the iconic Chepauk, where the remaining matches, including the knockouts and the final, will be held on 28th of August. I'd like to take this opportunity to sincerely thank Shriram Capital for continuing their valued association with our league as our title sponsor. Their support has truly played a significant role in the growth of TNPL over the years. We also welcome Indian Overseas Bank as our powered by sponsor and DRS partner for this season. Our appreciation also goes to Sony, our official broadcast partner, for bringing every match live on Sony 10/4 Tamil. I am very particularly delighted to announce one of the most significant milestones in the history of TNPL, our official digital streaming partnership with YouTube. This partnership is aimed at making Tamil Nadu cricket more accessible, more engaging, and more connected than ever before. This is the first of its kind for a state association in India that not only reflects TNCA's commitment to embracing the digital era, but also marks a significant shift in the way domestic cricket is delivered to fans, thereby setting a new benchmark for digital sports broadcasting in the country. As viewing habits continue to evolve, it is important that we evolve with them. With YouTube, we are ensuring that TNPL reaches audiences wherever they are on the devices of their choice at the click of a button, thereby enabling millions of cricket fans not only across India, but also the large Tamil cricket enthusiasts around the world to watch TNPL live free of cost and on the world's largest digital platform. It also creates unprecedented visibility for our players, for our franchises, the sponsors, and all our partners, while introducing the league to entirely new audiences all over the globe. Complementing this digital expansion, for the first time, commentary will be available in Tamil, English, and Hindi, enabling us to connect with an even broader audience and providing them with a richer viewing experience. As always, the orange cap will be awarded to the tournament's leading run scorer, while the purple cap will be presented to the highest wicket taker.
Ticket prices have been fixed at 200 rupees at Dindigal, while in Chennai they will range between 150 rupees and 500, thereby ensuring the tournament remains affordable and accessible to all fans. As we celebrate this significant milestone of 10 successful years, our commitment remains stronger than ever to provide the same world-class platform for emerging talent, and we strive to deliver exceptional experiences for all stakeholders. On behalf of TNCA, again I wish to extend my best wishes to all the 8 franchises for a successful tournament, and we look forward to having another memorable season filled with outstanding performances, thrilling contests, and packed stadiums. Thank you once again. Thank you, Mr. Bhagwandas Rao. You mentioned a few players who've gone on to play for India and in the IPL, and we hope many more players will make it to that stage from this edition of the TNPL as well. May I now request Mr. Sekhar Samayappan, Head of Media Corp Partnerships at YouTube India, to address the gathering. Vanakkam Chennai, good evening everybody, and thank you to Mr. President, Honorary Secretary and Treasurer. It is indeed an honor to actually stand here amongst the creators of one of India's most premier domestic cricket tournaments. And as we celebrate the historic 10th edition, of the Tamil Nadu Premier League, we are here to talk about how the game has actually grown beyond the physical boundary. Today, a cricket fan starts watching the game much before the toss and actually watches long after the final ball is bowled. We call this new reality what we call the infinite stadium. It is a 24/7 digital playground where the match has a permanent second innings online. And YouTube is built for how these modern fans actually watch the game across formats and across devices. So from quick updates on short form video to the full-length matches on the big screen, we are bringing TNPL to fans across India and the globe. Now, 96% of India's cricket fans are on YouTube, and they are not just watching, they are actually looking for local voices. We have seen an incredible growth in regional local creators. Somebody like Krik Ananda, for example, who offers match analysis in local commentary. This regional pride is what makes the league very special. Also crucially, what is interesting is fans are watching these matches together. And we are seeing an incredible growth in cricket-related content on connected TVs, the big screen. And in fact, we have seen a growth of 65% in just the last year, reaching to over 75 million adults in the country. And we are bringing this digital infinite stadium experience to fans in their living rooms. And I think that is why we are very thrilled for YouTube to be the digital streaming partner for the 10th edition of the Tamil Nadu Premier Cricket League. And through this partnership, we are going to offer all the 32 TNPL matches, as well as the 2 women's exhibition matches to watch for free to cricket fans in India and across the world through TNPL's official channel on YouTube. And this partnership, of course, goes beyond live streaming. And together with TNCA, we are committed to delivering an immersive digital stadium experience. And this is how we are going to do it. Number 1, creator commentary. So for the very first time, we are going to be doing creator-led commentary. And we are going to have the cricketing legends and some of the biggest creators on the platform, R. Ashwin and Akash Chopra, live stream the games on their channels and offer fans a ball-by-ball live commentary in their own signature style. Multi-format content. While we have the live streaming, alongside the live streaming, we will also have rapid updates via shots, we will have tailored highlights, and we will also have behind-the-scenes content. And last but not the least,
I don't know how many of you watched the creators today outside, but we'll also have creator-led integration. We are integrating India's very fertile creator ecosystem on YouTube with the TNPL ecosystem and bringing and opening this tournament to more younger and engaged fans, like I said, not just in India, but across the world. And over the last decade, TNPL has actually stood and launched for some world-class cricket talent. We are ready to now take this talent to the world. And we are, with our creator base, with integration with TNPL, Premier Cricket, we are going to make the league more accessible and connected than ever before. We are going to say now that the gates of this infinite digital stadium are actually open, and we can't wait for the first ball to be bowled. So thank you so much. We will now throw the floor open for questions from our friends in the media. Questions can be directed to the President of the TNCM, Mr. Tejas Srinivasaraj. If you have a question, please raise your hand and the mic will come towards you. And please introduce yourself and the publication you're representing. Yeah, I think it's on. A question for the President. Good evening. Chepauk is considered to be the spiritual home of Indian cricket. So after a long time, TNPL is coming back here. How do you feel? It's a great feeling for us. The point for going all the matches in the districts was to promote cricket in districts. But at the same time, we also want the fans in Tamil Nadu, in Chennai also want to witness some cricket. So this time what we have done is we wanted to have, the second part of the matches to be hosted in Chennai, especially in Chepauk. And we'll have Chennai Chepauk fans also have, time to go and witness all these matches in Chennai. We are very excited about it. In fact, most of the people were insisting that we should have some matches here. So one of the reasons why we want to have the matches here is because people wanted to watch here. Plus also our YouTube was also insisting that we should have some matches in Chepauk. So these are the two reasons why we want to host it. Plus we are very excited about it. தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வாஷிங்டன் சுந்தர்லேருந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம இந்தியன் டீமில் விளையாடுறத பார்க்கும்போது தெளிவாக தெரியுது. ஆடவருக்கு நிகராக மகளிரும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கேள்வியை முன்வைக்கிறோம். இது போன்ற தொடங்கும் பொழுது மகளிருக்கு ஏன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸோ இல்லை இது போன்ற தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் மாதிரி மகளிருக்கும் பிரத்யேகமாக ஏன் நம்ம தொடங்குவதற்கு இன்னும் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது? ஏன்னா 1983 நம்ம வேர்ல்டு கப் டீமில் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் இருந்துட்டாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த வேர்ல்டு கப் டீமில் தமிழ்நாடு விமன்ஸ் இல்லை. ஸோ அது ஒரு பெரிய செட்பேக்காக தான் பார்க்கப்படுது. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு விமன்ஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள போகிறோம்? தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் லீக் எஸ்பெஷலி நீங்கள் விமென்ஸ் கிரிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் வித் அதர் ஸ்டேட்ஸு நிறைய நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2020 ஒயிட் பால் 50 ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் வந்து இப்போ நடத்திட்டு இருக்கோம். ஐ திங்க் இன்னைக்கு தான் அது கன்க்ளூட் ஆச்சு. அது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வி ஹேவ். இன்ஃபேக்ட் இந்த வருஷமே நம்ம வந்து பிரீமியர் லீக் பண்ணலாமான்னு சொல்லி நிறைய டிஸ்கஷன் நடந்தது. ஸோ அதனால இப்போ என்ன பண்றோம்னா நம்ம கிட்ட எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குன்றத பார்க்கறதுக்காக ஷோகாஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்றோம்னா இப்போ ஒரு 2 எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் நடத்துறோம் இந்த வாட்டி டூரிங் த TNPL நடத்துறோம். ஸோ அதில் எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் டெஃபினட்டாக வந்து இதை வி வில் புட் ஃபோர்த். பிகாஸ் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் வந்து வி ஆர் கமிட்டட் டு ப்ரொமோட் விமென்ஸ் கிரிக்கெட். அதில் வந்து எந்த டவுட்டுமே இல்லை. ஸோ இந்த வாட்டி எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் எப்படி போகுது பார்த்துட்டு 3 டீமோ 4 டீமோ வில் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட். பிகாஸ் வி வாண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கிரிக்கெட் டு கம். இப்போ நம்ம டீம் எடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து நமக்கு கரெக்டான ஆப்டான பிளேயர் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துக்கு போகாமல் நம்ம அது கரெக்டான டீம் எடுத்தால் தான் நமக்கு வியூவர்ஷிப்புக்கும் சரி மேட்ச்க்கும் நல்லா இருக்கும். அதுதான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணதுமே தவிர வேற எந்த ரீசன் இல்லை. ஃபார் ஷுவர் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் வந்து விமென்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து வி ஆர் வெரி மச் கமிட்டட் டு ப்ரொமோட். சார் இப்போ டிஎன்பிஎலோட வடிவமே வந்துட்டு லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை இன்டர்நேஷனல் லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கான வடிவம் தான்.
அப்ப தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் இது வரைக்குமே வந்து ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 4-5 நகரங்கள்ல முக்கியமான நகரங்கள்ல நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த வாட்டி வென்யூ குறைக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா 2 இடங்கள்ல மட்டுமே அதிகமான போட்டிகள் நடத்தப்படுது. சென்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சாலும் மீதி லோக்கல்ல இருக்கிறவங்க பார்த்து ரசிச்சு அந்த இன்ஸ்பயர் ஆகக்கூடிய தருணம் அப்படிங்கிறது மிஸ் ஆகுது. இது எப்படி பார்க்கப்படுது? இல்ல ஆக்சுவலா வந்து இப்ப என்ன டிசைட் பண்ணிருக்கோம்னா வந்து ஒரு வருஷமும் வென்யூ வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மாறும். இப்போ இந்த வாட்டி நம்ம திண்டுக்கல் பண்றோம்னா நெக்ஸ்ட் இயர் கோயம்புத்தூர் பண்ணுவோம், அதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோவிங் இயர் சேலம் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கும் வந்து கரெக்டா கிரிக்கெட் வந்து ஈக்குவலா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ சென்னை ஒரு வென்யூ வேணுன்றதுனால நம்ம ஒரு வென்யூ காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்தது. இல்லைன்னா 2 வென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல ஆடி இருப்போம். இப்போ இந்த வருஷம் திண்டுக்கல் ஆடுறோம்னா நெக்ஸ்ட் இயர் வேற ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் போகும். ஸோ எவ்ரி இயர் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கும் அங்க இருக்கிற கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ்க்கும் வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும். Sir, about the YouTube content, what's the procedure? Is it to be subscribed or? No. It's free of cost. I think Mr. Shekhar will answer that question, but according to me, it is free. It is free to watch on the TNPL's official YouTube channel. Can some content be taken for our medias, just for news? We have a plan in action, and maybe we can talk about that. How we are giving media access to some of the match content. Any more questions from our friends in the media? Sir, TNPL is entering the 10th year. In the earlier stages, we had like a lot of players like say Varun, Natarajan break into through the league. But in the recent past, there has been a brief lull sort of a thing. Yes, you mentioned Sai and all of it, but more of products of domestic cricket as well. So, where do you see TNPL has to like develop even for because like even other leagues seems to have caught up, and the scores were like some sort of a concern. So, how is it like coming back to Chennai? Does it like sort of put you more advantage? See, actually, when TNPL was started, we are one of the few states to start. Those days, I think not many states came forward to start Premier League especially. But you look at today, at least 20-25 states are playing Premier League today. And there's a lot of talents from other states also coming up. As you said, the competition level for T20 has gone up. And plus, the pitches also, what they are doing is they are giving more of batting friendly pitches. So they are scoring high score runs, 200 plus runs and all those things. So this time also what we have decided is we will give a very level playing cricket where you can score more runs. The better team wins. So I think this year we will have more talent coming up, in terms of players playing for IPL or maybe for India. So you mentioned about the high scores. Like, do you think like you can catch up in like say a couple of years that entire thing? In sense? I mean, can you again put TNPL back on the top in the couple of years? Yeah. See, we are already on top. If you look at it, at least top 5 Premier League in India. But in terms of scoring, always Chepak is a level playing game. You don't score 240 or you don't score 120. It's always 160, 180, something like that. It's a at par score. But what we're looking at is we are trying to give little more batting friendly pitch so batsmen get to play because T20 has become more of a batsman game than a bowler game. Let's see. I think we'll hope for the best this year. We are giving a very, very good pitch. If we are able to score runs, I think we'll have our TNPL players find some place in IPL and India as well. YouTube sort of a thing. Like given like there are like other streaming sites, right? Like they offer like with subscription based, but YouTube first time like you said giving free viewing experience. So are you looking at something bigger? Like is TNPL the sort of for you to like sort of venture into bigger things in the future? You see, right now the priority is to make TNPL successful on the platform. I think that's what the team we are all working towards. So that's our immediate focus. Now about the future, naturally, look, we are always looking at content that we can get access to. So that's a more future-looking sort of a point. But at this point, I would say we are working with TNPL, making it a successful, and we'll learn from here, and we'll see how we want to take it forward. சார், இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இன்னொன்று கட்டுறதுக்கான முயற்சி கடந்த ஆட்சியில் வந்துச்சு. அதே போல் அது கட்டுறதுக்கான பணிகளும் நடந்துட்டுருக்கு. எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு? குறிப்பாக பிசிசிஐ அண்ட் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் இணக்கமாக கவர்மெண்டோடு சேர்ந்து அது கட்டுறதுக்கான முயற்சிகள் எப்படி போயிட்டுருக்கு சார்? அதை பற்றின அப்டேட் எதுனா? அது
இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் கட்ட வேண்டியன்ற ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது, ப்ரொபோசலும் இருக்குது. பட் அது வந்து இன்னும் ஷேப்புக்கு போகல. இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் ஸ்டில் இன் அண்டர் டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜ் தான். அது சென்னையில் இருக்கணுமா, இல்லை கோயம்புத்தூரில் இருக்கணுமா, இல்லை வேறு ஏதாவது அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லைக் மதுரையில் இருக்கணுமான்றது இன்னும் எதுவும் டிசைட் ஆகலை. ப்ரொபோசல் இருக்குது, பட் இன்னும் அது வந்து ஒரு முழு வடிவம் வரல. இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தோட கீழே ஆத்தரைஸ்டாக விளையாடுற மாதிரியான குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது? அதை ஏதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் இன்னும்? இல்லை, இன்றைக்கி வந்து இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்கிற நம்ம டிஎன்பிஎல் ப்ளே பண்ணுற எல்லா கிரவுண்டுமே வந்து நம்ம ஸ்டேட் மேட்ச் ஹோஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கிற கிரவுண்ட்ஸ் தான். அது இல்லாமல் லோக்கலில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஆடுற கிரவுண்ட்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி அவங்க உள்ள இருக்கிற லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் நம்மகிட்ட ஒரு 7 stadiums we have now to play. 7 venues we have right now, which is good enough to play for state games. Obviously, international games now, உங்களுக்கு வந்து you need a stadium rather than a ground. We'll take one final round of questions. Any more questions in the house? Domestic leagues are the biggest target for these betting syndicates and other elements. So how have you strengthened your anti-corruption unit in the last few years? You're talking about Premier League? Yeah. Okay. For anti-corruption unit, whether they've been empowered to stop all these? Yeah, we have already empowered in sense we are trying to do much better than the previous year, because as far as TNC is concerned, we are running a very open, clean tournament. Sometimes we have somebody talking about all these things, corruption and all those things, which has not come to our knowledge. If it has come to our knowledge, we have taken appropriate action wherever it is required. But as such, you see, I think things are going well, and it will look a little bit better in coming days. We are very, very strict about it. We don't want to compromise on quality of cricket. At the end of the day, cricket should win. That is very important. That's our priority. All right, thank you to our friends in the media for those quick round of questions. We'll now have a quick photo opportunity with our 4 gentlemen on stage, along with that shiny trophy to their left.